Hello Pasangla, good evening. How is everybody? நான் உங்க Shruthi Maam and இன்னைக்கு Foundation NEET classல நம்ம வந்து Structural Organization Part 2 பார்க்க போறோம் பசங்களா. So before that என்னோட audio video எல்லாமே clear இருந்தா can you throw some stars out there in the chat box everybody? Everybody. Okay, so நம்ம Foundation classesல நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சாப்டரையும் எடுத்து we are trying to break it down concept wise ஒவ்வொரு சாப்டரையும் எடுத்து we are trying to get into the details and learn the chapter இல்லையா ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து structural organization part 2 பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு we'll actually wind up the chapter okay so first partல என்ன பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா மேம் இவ்வளோ நாள் கழிஞ்சு கேட்டா என்ன மேம் சொல்றது பசங்களா ப்ளீஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பேக்லாக்ஸ் வச்சுக்காதீங்க நம்ம கிளாஸஸ் வந்து ரெகுலராக அட்டென்ட் பண்ணுங்க அட்டென்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் கீப் ரிவைசிங் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு செல்ஃப் ஸ்டடியில் ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் கண்டென்ட் வந்து ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே அண்ட் ப்ரிடாமினென்ட்லி நமக்கு சிலபஸ் கிளியராக இருந்தால் தான் நம்ம ஸ்கோர்லேயோ இல்லை நம்மளோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லேயோ கண்டிப்பாக வந்து தேர் வில் பி அ ப்ராக்ரெஸ் பசங்களா இஃப் கான்செப்ட் அண்ட் சிலபஸ் இஸ் நாட் கிளியர் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ஸோ நமக்கு ஒரு வருஷம் இருக்கு நம்ம டார்கெட் பண்ணுறது 2025 நீட் அப்படின்னு சொன்னால் அது வரைக்கும் லெட்ஸ் மேக் ஷியோர் தட் ஒவ்வொரு கிளாஸையும் லெட்ஸ் யூட்டிலைஸ் டு த மேக்ஸிமம் அண்ட் தோரோ அவர் சிலபஸ் ஓகே இஸ் தட் ஓகே பசங்களா ஓகே ஹாய் ஜனனி சக்திவேல் அக்ஷயா தினேஷ் உத்தமன் கோகுல் ஜனனி ஓகே உத்தமன் பிரதீப் ஆப்லேயும் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணி யூடியூப்லேயும் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணுமா மேம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க சி ஆப்பில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் எண்ட் டு எண்ட் உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகிடும் பசங்களா ஆப்பில் நம்ம கோர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டவுட்டே வேண்டாம் கண்டிப்பாக வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு யூனோ கவர் எவ்ரி திங் அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் நம்ம யூடியூப் கிளாஸஸும் யூ கேன் அட்டென்ட் ஃபார் அ ரிவிஷன் ஓகே நத்திங் நோ ஹார்ம் இன் தேட் பட் கண்டிப்பா ஆப்ல வந்து எவ்ரிதிங் வில் பி கவர்ட் ஃபார் யூ எண்ட் டு எண்ட் டோன்ட் வரி ஓகே தினேஷ் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாமே தமிழ்ல தான் இருக்கும் கண்ணா பட் கண்டென்ட் வில் பி இன் இங்கிலீஷ் சரியா ஓகே ஹரிணி மோனிஷா ஜனனி செம எனர்ஜியில் செம ஃபயரில் இருக்கீங்க எல்லாரும் தட்ஸ் த ஸ்பிரிட் ஆல் ரைட் ஸோ மறக்காமல் நம்ம கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பசங்களா லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் நம்ம கைப்புள்ள சாட்லேயும் வந்து பின் பண்ணியிருப்பாங்க லிங்க்ஸ் எல்லாமே ஸோ வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலகிராம் கம்யூனிட்டி ரெண்டுத்துலேயுமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கு அப்புறமும் நம்ம டெலகிராம் கம்யூனிட்டியில் தான் நம்மளோட நோட்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் ஆகும் ஸோ அதாவது நோட்ஸ் அண்ட் பிடிஎஃப்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வேற என்ன அப்டேட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாலுமே கண்டிப்பா வந்து you will be receiving it in the community so மறக்காம கம்யூனிட்டி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க and சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியாச்சா எவ்ரிபடி இன்னும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்க அப்படின்னா அவசியம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிகாஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நவ் நம்ம வந்து சுத்தமாக டைம் வேஸ்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது we will wait until the we will not wait until the nth moment இப்போத்துலேருந்தே we will make our efforts and May 2025 நம்ம நீட் எக்ஸாம் வரும்பொழுது போகிறோம் மாஸ்க் காட்டுறோம் அப்படின்ற நிலைமையில we will make sure that you are all prepared பசங்களா ஸோ மறக்காம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ let's start off பசங்களா for today yeah so நம்ம ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் ஃபார் 24-25 நீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் பார்ட் 2 இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ பார்ட் 1ல வந்து அனிமல் டிஷ்யூஸ் வந்து நான் கவர் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம போர்ஷன்ஸில் என்ன இருக்குது சிலபஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அனிமல் டிஷ்யூஸ் இருக்குது followed by 2 ஆர்கானிசம் உடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் which is nothing but frog and cockroach இது ரெண்டுமே இருக்கு ஓகே ஸோ அந்த ஃப்ராக் அண்ட் காக்ரோச் தான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பண்ண போறோம் அனிமல் டிஷ்யூ ஆல்ரெடி நான் வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு முடிச்சிட்டேன் ஓகே ஸோ இன்னும் யாராவது அந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா மறக்காம போய் அட்டென்ட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து வில் பி டீலிங் வித் என்டையர் ஃப்ராக் அண்ட் காக்ரோச் ஓகே ரைட் ஸோ ஃப்ராக் ஸ்டார்டிங் வித் ஃப்ராக் எல்லாருமே ஒரு தவளைய வாழ்க்கையில பார்த்துருப்பீங்க எஸ் ஆர் நோ எவ்ரிபடி அக்ரீஸ் எஸ் ஜனனி தருணாஸ்ரீ பிரதீப் ரின் நிசாம் எல்லாருமே ஹாவ் யூ ஆல் ஜாஷ்வா ஒரு ஃப்ராகை வந்து கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் யூ வுட் ஹவ் சீன் அ ஃப்ராக் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ராகும் சரி காக்ரோச்சும் சரி
something that we see, okay, நமக்கு தெரியாத ஒரு புது ஆர்கானிசம் அப்படின்லாம் இல்லை. ஓகே, if I say something like Ketopleura அப்படின்னு சொன்னா what is this Ketopleura ma'am அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா some other scientific name or some other common name கூட நான் சொன்னா கூட that is something that you may not have seen. But இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா everybody would have seen one தவளை or one cockroach ever in their life. ஒரு படத்துலயாவது கண்டிப்பா பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ அதை வச்சு அதோடைய physiology, அதோடைய anatomy எல்லாம் படிக்கிறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம். ஓகே, ஸோ ஒரு ஃப்ராகோட எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது this is how a frog will look. ஓகே, எக்ஸாக்டா சயின்டிபிக்கலி இதை நம்ம எங்க பிளேஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா frog is an amphibian. ஓகே, now இந்த amphibian அப்படிங்கிறதும் you all know it lives both on land and water. நீங்க animal kingdom படிச்சிருக்கலனா கூட it is easy to say that a frog is an amphibian. Okay, and it belongs to the phylum Chordata. It is a vertebrate. It is a part of phylum Chordata. Okay, இதோட scientific name என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Rana tigrina. Okay, Indian normal local frog பேரு Rana tigrina. Now இந்த amphibian as a whole, okay, and முக்கியமா தவளை வந்து it is a cold blooded animal. What is cold blooded? சில்லுன்னு இருக்குமா மேம் அப்படின்னா that is not what cold blooded means. If they are able to regulate, அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து சென்னையில இருக்கலாம், நீங்க வந்து துபாயில இருக்கலாம், நீங்க வந்து சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருக்கலாம், நீங்க வந்து ஆர்டிக் சர்க்கிள்லயே இருக்கலாம். எங்க இருந்தாலும் நம்ம பாடியோட இன்டர்னல் டெம்பரேச்சரை மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணிக்கிறதுக்கான எபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா? பட் இது வந்து ஒரு சில அனிமல்ஸ்க்கு கிடையாது. ஸோ யாரெல்லாம் தன்னோட பாடியில இருக்கிற டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணுவாங்களோ நம்ம அவங்களெல்லாம் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, பட் வேரஸ் இப்போ இந்த தவளை மாதிரியான ஒரு சில அனிமல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே கேனாட் ரெகுலேட். ஸோ வெளியே 36 இருந்ததுன்னா அவங்களும் 36 டிகிரிஸ் உள்ள மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. வெளியே சடனாக ட்ராப் ஆச்சுன்னா அவங்களோட பாடி டெம்பரேச்சரும் ட்ராப் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் இஸ் சீன் இன் தீஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் வை வி கால் them as cold blooded. Okay, so cold blooded animals க்கு இன்னொரு பேர் வந்து poikilothermic animals. சரியா பசங்களா? Is it clear? So இந்த amphibians are all poikilotherms and அவங்களோட ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமோஃப்ளேஜ் ஆகுது. ஸோ எனிமி கிட்டேன்னு தப்பிக்கிறதுக்கு பேக்ரவுண்ட் மாதிரியே அப்படியே கேமோஃப்ளேஜ் ஆவாங்க. தே ஆல்சோ exhibit mimicry. So what is this mimicry? Camouflage அப்படிங்கிறது தான் மிமிக்ரின்னு சொல்கிறோம். ஸோ மிமிக்ரின்னு ஒன்னே குரலில் டிசைனாக சத்தம் போடும்னு நினச்சிக்காதீங்க. திஸ் ப்ரொடெக்டிவான ஒரு கலரேஷன் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் தியர் எனிமீஸ் இஸ் வாட் வி கால் as mimicry. Okay, and if you see that they are not seen during peak summer and winter. ஸோ தவளை வந்து யூஸ்வலாக அந்த ஒரு ரெய்னி சீசன் டு மான்சூனில் தான் நிறைய தவளை சத்தம்லாம் நம்ம கேட்கும். ஓகே, ஸோ பீக் சம்மர் பீக் வின்டரில் அவங்களால டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால ஜாஸ்தி வெளியே சுத்த மாட்டாங்க, தூங்க போயிடுவாங்க. ஸோ சம்மரில் டீப் ஸ்லீப் போவாங்க which is called as aestivation, and அதே வின்டரில் பண்ணும்போது it is called as hibernation. This is done so that extreme temperature வந்து they can escape. Okay, now coming to the morphology. Morphology-னா வெளியிலிருந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய features. Okay, so நான் சொன்ன மாதிரி just think of one nice தவளை in your head. Okay, so அப்போ அதில் என்னென்ன features இருக்குமோ அது எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதோட பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழு குழன்னு இருக்கும். ஓகே, ஸ்லிப்பரியான ஸ்மூத்தான பாடி இஸ் present and அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கின் வழியாக they will respire when they are in water. ஸோ ஸ்கின்னால வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து இருக்கு. ஓகே, அண்ட் அதை தவிர பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட் அண்ட் ட்ரங்க் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். தவளைக்கு வால் கிடையாது. ஹேவ் யூ ஆல் சீன் எனி தவளை வித் அ வால்? வால் இருக்கிற இது எதாவது பார்த்துருக்கீங்களா? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு தலை இருக்கும், பாடி இருக்கும் which we call as the trunk. ஓகே, ஸோ நமக்கு எப்படி கண்ணு மூக்கு வாய் இருக்கோ அதுக்கும் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ சிமிலர்லி நோஸ்க்கு பதிலாக இட் ஹேஸ் அ பேர் ஆஃப் நாஸ்ட்ரில்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் ப்ராப்பராக நல்ல பெரிய கண் இருக்கு. அண்ட் இந்த கண்ணை சுற்றி வி ஹேவ் திஸ் நிக்டிடேட்டிங் மெம்ப்ரேன். அது தண்ணிக்குள்ள கண்ணு தெரியணும்னா இப்போ நம்மலாம் காகல்ஸ் போட்டுக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது கண்ணு தெரியணுங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு ப்ரொடெக்டிவான ஒரு மெம்ப்ரேன் இஸ் தேர் கால்ட் த நிக்டிடேட்டிங் மெம்ப்ரேன். ஓகே, ஸோ இந்த நிக்டிடேட்டிங் மெம்ப்ரேன் வந்து will give protection when they are underwater. காது வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இயர் தவளைக்கு கிடையாது. ஜஸ்ட் they have a pair of
tympanum. ஒரு membranous tympanum is present. கண்ணுக்கு either sideல, நமக்கும் கண்ணுக்கு ரெண்டு சைடுல தான் காது இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி அதுக்கும் காது வந்து வெளியில எக்ஸ்டர்னல் இயர் கிடையாது, ஒரே ஒரு membranous tympanum மட்டும் ரெண்டு சைட்லயும் வந்து it is present. ஓகே, நான் அதை தவிர அவங்களுக்கு லிம்ஸ் இருக்கு, கை இருக்கு, கால் இருக்கு. நான் அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா the digits are all webbed. Okay, swimming help பண்றதுக்காக வேண்டி the digits are webbed. Okay, because usually they spend their time in waterங்கிறதுனால swimming facilitate பண்ற மாதிரியான ஒரு feature is seen. Okay, அதை தவிர hind limbs and forelimbs வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 5 fingers இருக்கு, 5 toes இருக்கு. பட் அவங்களுக்கு வந்து 4 fingers தான் இருக்கு, ஆனா 5 toes இருக்கு. Okay, so that is something you have to remember. And also நமக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி கை வந்து is little you know less அதாவது எப்படி சொல்றது is less muscular compared to the கால். கால் தான் வந்து பெருசா இருக்கும், மஸ்குலரா இருக்கும், whereas கை is smaller than the கால். Like how we have it, pretty much the same. Okay, now sexual dimorphism clear ஆவே பார்க்கலாம் in the case of frogs. So males க்கும் females க்கும் என்ன difference? Already somebody told me here, Monisha said male frogs will give sounds. Absolutely correct. So vocal sacs வந்து mating calls காக வேண்டி male frogs ட இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம copulationக்கு help பண்றதுக்காக வேண்டி ஒரு copulatory pad also is present in the males. Okay, இது ரெண்டுமே வந்து femalesல கிடையாது. Okay, so this is overall how the entire morphology of a frog looks like. Okay, now coming into the internal organs, the internal anatomy of the frog. If you see, நம்மளும் vertebrate, அதுவும் vertebrate. Okay, so நம்ம வந்து mammals இருக்கும், அது வந்து amphibians இருக்கு. So நிறைய இடங்கள்ல there will be a similarity. இப்போ for example கண்ணு மூக்கு வாய் கூட நமக்கு எப்படி nose இருக்கோ it has a pair of nostrils, நமக்கு எப்படி காது இருக்கோ it has a pair of tympanum. Okay, நமக்கு கண்ணு இருக்கு, அதுக்கும் கண்ணு இருக்கு with a dictating membrane. So இந்த மாதிரி you can remember features very easily associating to the human beings. Okay, so internal anatomy also is like that. Okay, starting with the digestive system. Oh, it has a complete ஆன ஒரு elementary canal இருக்கு. Okay, and அது வந்து ஒரு carnivore. Okay, frogs are carnivores-ங்கிறதுனால the elementary canal is very short. Okay, and how it is aligned? First வாயிலிருந்து from the mouth it's going into a buccal cavity. Buccal cavity இலிருந்து pharynx. Okay, pharynx is the common opening, followed by the esophagus. நமக்கு இருக்கு esophagus அப்புறமா it will go into the stomach, நமக்கும் இருக்கு. stomach அப்புறம் it will go into the intestine, நமக்கும் இருக்கு. intestine நமக்கு small intestine, large intestine இருக்கு. அதே போல அதுக்கு அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ், அவ்வளோ பிரேக் டவுன்ஸ் கிடையாது நம்மள அளவுக்கு காம்ப்ளெக்ஸா. பட் it also has an intestine and a rectum followed by the cloaca. Okay, so நமக்கு என்னலாம் இருக்கோ அது அதுக்கும் இருக்கு. நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா பசங்களா, because it's a vertebrate, it's very easy for you to associate these things. Okay, so நீங்க வந்து புதுசா ஏதோ படிக்கிற மாதிரி you do not have to imagine yourself. அதுக்காக தான் வந்து I am giving this kind of a comparison for you. So how is the digestive system? Mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine, rectum and cloaca. Okay, so cloaca is the common opening pasangla for both digestion and excretory elimination. Urinogenital tract ஆகும் நம்ம digestive waste pass பண்றதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு common opening is there, which is the cloaca. Okay, and similarly glands வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it also has a liver and pancreas. So liver வந்து will secrete bile which is stored in the gallbladder and எப்ப தேவையோ அப்போ it is released. And pancreas வந்து will produce pancreatic juice. It will contain enzymes helping in digestion. Okay, food வந்து அந்த bilobe tongue. Now you would have seen in இந்த அனிமேட்டட் மூவிஸ்லாம் தெரியும்ல, அது பாட்டு உட்காந்துருக்கும், திடீர்னு நாக்கு மட்டும் போய் ஒரு டிராகன் ஃப்ளையை பிடிச்சி வாயில போட்டுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யூ வுட் ஹவ் சீன் frog eat. So அந்த மாதிரி ஒரு bilobe tongue வழியா it will capture the food and put it into its mouth and the entire digestion will happen. Okay, so how digestion will happen? Gastric juices இருக்கு, hydrochloric acid and all the enzymes. So அது எல்லாமே வந்து stomachல வந்து it will churn the food and convert it into a
chyme, okay, and in the chyme வந்து will pass down into the small intestine. Small intestine குள்ள போனதும் வந்து gall bladder and pancreatic juice எல்லாமே will start acting. So bile வந்து will emulsify the fat. Pancreatic juices வந்து மிச்ச carbohydrates, proteins எல்லாம் break down பண்றதுக்கு help பண்ணும். Okay, and இந்த ஒரு digestion process முடிஞ்ச உடனே absorption வந்து will be there in the intestine. So நமக்கு இருக்கிற மாதிரியே finger like folds, okay, நம்ம intestineல which we call as villi and microvilli அது intestine ல இருக்கும், which will help in absorption of the food, okay, and அதுக்கு அப்புறமா எதெல்லாம் undigested food தேவையில்லாத இதுவோ it will move into the rectum and it will pass out through the cloaca. Okay, so simple process of digestion happens in the case of நம்மளோட frog. Okay பசங்களா, is it clear? Now digestion kapram coming to the respiration. Now talking about respiration occurs predominantly through the skin, but other tavara they also have lungs and gills. Okay, avangaloda tadpole stage la vandu they will have gills, apro adult anadhukku aprom they have lungs, and moreover skin da vandu is the predominant respiratory organ here. Okay, so inge vandu pathingena thanni valiyaga it will help to breathe. I mean தண்ணிக்குள்ள இருக்கும்போது it will help to breathe, and அது மட்டும் இல்லாம அதோடைய hibernation and aestivation periodsல வந்து gaseous exchangeக்கு skin தான் வந்து is going to function as the primary organ. Okay, so buccal respiration வாய் வழியா நடக்கும், pulmonary respiration is happening through the lungs. Okay, so lungs வந்து it will use when it is in the land, when it is in the இது அப்படின்னா it will be using the when it is in the water it will be using predominantly the skin. Okay, is it clear? Everybody, Pavi, Pradeep Kumar, Joshua, Chandran, Monisha, everybody is clear? Okay, so that's about your respiration. Okay, now respiration is the vascular system, circulatory system and how it is functioning abdin pathingena it is a vertebrate, it is a higher level phylum chordata la irukradhanaala close type of system is seen. So again human oda circulatory system ku very close, okay, not exact na solla maten but very close namakku irukra madri heart, blood vessels, blood இது எல்லாமே வந்து is present. Lymphatic systemமும் இருக்கு which consists of the limbs, limbsக்கு vessels இருக்கும், lymph channels இருக்கும், and the lymph nodes will be there. Okay, so all this is present in the case of a frog. Okay, heart வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நமக்குலாம் 4 chambered heart இருக்கு. Now தவளைக்கு it is an amphibian, so it has a 3 chambered heart. Okay, so இந்த ஒரு muscular 3 chambered heartல 2 atria and ஒரு ventricle is present. Okay, and in the 3 chambers சுத்தி நமக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு covering is present called the pericardium. Clear? So now what is different in the frog? நமக்கிட்ட இல்லாதது அதுகிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஹார்ட்ல just before the atrium, okay, atrium குள்ள வரத்துக்கு முன்னாடி it has a triangular pouch like structure called the sinus venosus. So sinus venosus ங்கற இந்த triangular structure குள்ள என்னோட blood எல்லாம் மொத்தம் வந்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் it will join the right atrium through the vena cava. Okay, and அதே மாதிரி vena cava வழியா என்னோட atrium குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா okay, அதாவது sorry, vena cava will connect to the sinus venosus, sinus venosusல இருந்து atrium அந்த மாதிரி. I hope you understood. Yeah, is it clear? So அதனால வந்து இந்த atriumக்கு முன்னாடி ஒரு chamber அந்த மாதிரி தான் இந்த sinus venosus. Okay, so இந்த triangular ஆன sinus venosus தாண்டி தான் it will come to the atrium, and atrium ல இருந்து ventricle க்கு போயிட்டு ventricle ல இருந்து வெளியே போறதுக்கு முன்னாடி it will open into a sac like structure called the conus arteriosus. Okay, so atrium க்கு முன்னாடி ஒரு collection bag, ventricle க்கு அடுத்து ஒரு collection bag அப்படின்னு சொல்லிட்டு sinus venosus and conus arteriosus அப்படின்னு ரெண்டு different structures are present. Okay, so இங்க இருந்து all the arteries will pick up the oxygenated blood, it will take to the body, எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு it will come back to the atrium. That's how the entire process of circulation is happening. Okay, now 3 chambered heart அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பா oxygenated deoxygenated bloodல ஒரு mixing இருக்கு.
Okay, it is not separate channels. So kandipa vandu mixing can be seen in the case of the vascular system. Okay, so எல்லா இடத்துக்கும் போய் இந்த artery supply பண்ணதும் veins வழியாக திருப்பி collect பண்ணி it will come back to the heart. Okay, there is a hepatic portal system that is there. Proper liver, intestines, kidneys இவங்களுக்குள்ள ஒரு proper circulationக்கு there is a hepatic portal system. அதாவது liver and intestineக்கு kidneyல இருந்தும் அதே மாதிரி ஒரு renal portal system வந்து is present. Okay, so lower parts of the body with the kidney ki vande there is a renal portal system. Okay, and namla madriye blood la vande there is plasma as well as the cells. Okay, and in the cells vande pathina RBC, WBC, platelets ellame irukku similar to human blood itself. Okay, ana ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்ன, ஆர்பிசியில் வந்து நம்ம மேமல்ஸில் வந்து we do not have a nucleus. ஓகே, அந்த இடத்தையும் சேர்த்து ஆக்சிஜனுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்மார்ட்டாக நியூக்ளியஸை கழட்டி வச்சிட்டோம். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆம்ஃபிபியன் இட் இஸ் அ நியூக்ளியேட்டட் ஆர்பிசி. ஓகே, அது தவிர ஹீமோக்ளோபின் இஸ் ஆல்சோ present and லிம்ஃப்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is no RBC, no proteins. Again நம்ம பாடியில் எப்படி லிம்ஃப் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் ஃபார் இம்யூன் ரெஸ்பான்சஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ், அதே மாதிரி ஃப்ராக்ல தான் இட் வில் பி ஃபங்க்ஷனிங் ஆஸ் அ டிஃபென்ஸ் ஃப்ளூயிட். Okay, Vasangla, that's about your vascular system. Then going on to the excretory system. So what all have we finished? We finished digestive system, respiratory system, circulatory system. So now coming to the excretory system. Excretory system பொறுத்த வரைக்கும் all frogs are ureotelic. Okay, they secrete urea as their primary form of nitrogenous waste. Okay, so in the ureotelic animals அப்படினு சொல்லும்போது how is their excretory system? Again very similar to the human system. Okay, very similar, I will not say exact, but it is similar. So ஒரு pair of kidneys இருக்கு, ureter இருக்கு, ureterல இருந்து it comes to the bladder. Okay, and there is a common opening which is the cloaca. So kidney எப்படி இருக்கும், dark red bean like structure இருக்கும், situated posterior bodyல வந்து ரெண்டு பக்கத்துலயும் வந்து on either side of the vertebral column we have a kidney, and ஒவ்வொரு கிட்னிலையும் there is a structural and functional unit which we call as nephrons or uriniferous tubules அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய nephrons are there. Okay, which make up the structural and functional unit of the kidneys. Okay, now in the ரெண்டு கிட்னில இருந்து ரெண்டு ureter வந்து will come out. Okay, and in the ureter க்கு வந்து it has a similar kind of, அதாவது it has a common opening in the case of a frog. Okay வா பசங்களா, so frogsல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா it has a common opening for both sperm as well as the urine. Okay, just like in human males, இங்க இருக்கிற ureters வந்து will carry both the gametes as well as the urine. Okay, so it will act as a urinogenital duct. Okay, and it will open into the cloaca. Now femalesல வந்து பாத்தீங்கன்னா ureters and oviduct தனித்தனியா they will open. So ureterக்கு வந்து ஓவமா பிக்கப் பண்ணிட்டு வரணுங்கிற வேலை கிடையாது in the case of females, but in the case of males it will have to I'm sorry, was there a glitch in the screen? I hope not pasangla. Screen ellame clear ah thane irukku ungalku? Okay, just wanted to check with that. All right, so in the case of males vandu it is carrying both the gamete as well as the urine, so it's acting as a urinogenital duct. Okay, so now in the ureters vandu is going to now it is going to open into a cloaca. Okay, and in the cloaca vandu is going to release out the excretory products as well as the genital products as well as the undigested waste. So எல்லாத்துக்குமே வந்து we have a single opening which is the cloaca. Okay, Pradeep Kumar is asking, ma'am, excretory organ in the tadpole. Okay, tadpole I'm not sure Kana, I have to check, but in an adult frog vandu it is definitely going to be the kidneys. Okay, this is the adult excretory system. Tadpole vandu I'll have to check and tell you. Okay, but that's a good question. Tadpole I'm not sure, I will check and let you know. Okay, all right, so urinary bladder will open into the
cloaca, and hence it will be the common opening for both the excretory system, urogenital system, ellathukku ore single opening. All right. Now, control and coordination, how it is happening in frogs அப்படினு பார்த்தோம்னா, it has a brain. Okay, ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு brain இருக்கு. Brain and spinal cord is present as part of the nervous system. Okay, so there is a central nervous system, brain and spinal cord, peripheral nervous system is there. Okay, consisting of the cranial and spinal nerves. அதே மாதிரி peripheral nervous systemல ஒரு autonomic and somatic இருக்கு. Autonomicல sympathetic, parasympathetic இருக்கு. Very similar to the human classification, but human nervous system விட கொஞ்சம் primitive ஆன organs and primitive ஆன structures இருக்கும். அவ்வளவுதானே தவிர it will be very very similar to the human system. Okay, now neural system தாண்டி endocrine system பாத்தீங்கன்னா, again like human beings itself, it also has a pituitary gland, thyroid, parathyroid, thymus, pineal gland, pancreatic islets, adrenals, gonads எல்லாமே is present in the frog as well. Okay, so just like human beings, எல்லாமே ஒரு செட் அப்படி primitive-ஆ இருக்கிற மாதிரி இருக்குமே தவிர it is having similar kind of an arrangement. Okay, clear? So 10 pairs of cranial nerves is seen arising from the brain. Brain is enclosed in a brain box which we call as cranium. Okay, so அதனால தான் வந்து if you see egg nata and nathostomata சொல்லும்போது jaws இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன்ல craniata, acraniata அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருப்போம். ஓகே, so அந்த மாதிரி cranium கண்டிப்பா is present in the frogs, and brain வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மள மாதிரியே forebrain, midbrain, hindbrain அப்படின்னு சொல்லி we can divide. Forebrainல என்ன இருக்கு? Olfactory lobes இருக்கு, cerebral hemispheres இருக்கு, and ஒரு unpaired diencephalon. In humans we have a paired diencephalon, whereas in frogs there is an unpaired diencephalon. எல்லாம் ஒரு primitive version அந்த மாதிரி இருக்கும். Okay, now midbrainல வந்து there are a pair of optic lobes that are present, and hindbrain வந்து consists of the cerebellum and the medulla oblongata. And அப்படியே human beings மாதிரியே there is a small opening which is called the foramen magnum, and அது வழியாக brain stem will continue into the spinal cord. Okay, and அது vertebral columnல it is attached. Okay, is it clear? Is this clear pasangla? Before we move into the sense organs, Pradeep Kumar ma'am, I think it's gills. இருக்கலாம். Yeah, I mean respiration it will be gills, but I don't think for excretion it will be gills, but I'll have to check and let you know on that kana. And then cloaca na enna? Cloaca is the common opening. Very good Manisha and Daruna Shri for the answer. Okay, it's a common opening, so digestive system o sari, urogenital system o sari will end at the cloaca. Okay, Pradeep Kumar, sexual dimorphism அப்படின்னா males and females க்கு டிஸ்டிங்க்டா நம்ம ஒரு டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுதான் sexual dimorphism. So in frogs நமக்கு clear cut males and females க்கு there are certain parts that are different. Okay, all right. Okay pasangla, so this is the control and coordination. Now as part of the nervous system we also have to study the sense organs. Okay, so sense organs அப்படியே human beings க்கு இருக்கிற மாதிரியே they also have sense of touch. Okay, எப்படி sensory papillae மூலமா டேஸ்ட் இருக்கு, டேஸ்ட் பட்ஸ் இருக்கு, நேசல் எபித்தீலியம் மூலமா ஸ்மெல் வரும், கண்ணுக்கு விஷனுக்கு கண் இருக்கு, ஹியரிங்க்கு காது இருக்கு. ஓகே, they have tympanum with internal ears, so all this are present just like how it is there in a human being. Okay, and proper eyes and internal ears is organized, and proper nerve endings எல்லாமே இருக்கிறதுனால information will go to the brain and they will be able to process information. Okay, and here if you see simple eyes are seen. Okay, so simple eyes na ipa naam eppadi paakroomo andha madri simple vision is seen in the case of frogs as well. And kaadukku they only have tympanum and internal ears. External pinna அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கிடையாது. Okay, and ear again கேட்கறதுக்கு மட்டும் கிடையாது, is also for balancing and maintaining equilibrium. All right, so that's about the sense organ. So if you see pasangla overall away, starting from the
digestive system, then the respiratory system is slightly different because lungs or same they also have skin, but circulatory system, excretory system, nervous system ellame vandu is very very similar to the human beings. Okay, so kind of human beings are 100% developed na avanga ஒரு 20-30% ஒரு primitive ஆன same version அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 1.0 version of the 10.0 that we are அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு similarity can be seen. In fact, reproductive system also has a lot of similarity with the human reproductive system. Okay, so actually if you see in the course of evolution, முதல்ல தவளை வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி தான் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா நம்ம we evolved. Okay, but நம்ம படிக்கும் போது நம்ம ஃபர்ஸ்டே ஹியூமன் படிச்சிடுறதுனால when we study frog we just have to remember the human structure, and அதை விட ஒரு குட்டி குட்டி primitive structure இருந்தா எப்படி இருந்திருக்குமோ that's how it is present in frogs. Okay, so male reproductive system ku there is a pair of ovoid testis. Okay, in the testis enga irukku appadina upper parts of kidney la irukku. Okay, and mesorchium அப்படிங்கற structure நால it will be attached to the kidneys and it is present there. So kidneys la irundhu kidneys பக்கத்துல இருந்து இந்த testis la irundhu ஒரு vasa efferentia வழியா the sperms will come out of the testis. Okay, and வெளியில வந்து they will enter the kidney. Okay, so in the case of males, reproductive system and the urinary system is interlinked. So kidney வழியாக தான் the sperms have to pass. Okay, so kidney ல வந்து இந்த Bidder's canal வழியாக the sperms will pass and it will join the ureter. So same ureter வந்து will transport both the sperm as well as the particular urine as well. Okay, so it has a common function being the urinogenital duct. Okay, and idu vandu will open into the cloaca. Cloaca ngiradhu vandu is a small median ana oru chamber. So adu vandu fecal matter or urine sperms ellathukkume it is the common opening. Okay, so that is the male reproductive system. Like you all can see here, inge vandu irukkiradhu da enoda testis. So testis la irundhu my secretion will come into the kidney, and kidney valiyaga it comes to the ureter, and ureter la irundhu it is opening out into the cloaca. Seriya pasangla? Is it clear? That's the male reproductive system. Talking about female reproductive system, here it's a pair of ovaries. Okay, ovary lirundu there are a pair of oviducts. So adu vandu kidney ki connected kadayadu. தனித்தனியா வந்து what happens is இந்த ஒரு ovary lirundu oviduct will pick up the eggs. Okay, and it will come to the cloaca, and cloaca la vandadukku apparama it will be released out of the cloaca. Now release ma'am அப்படினு கேட்டிங்கனா both the sperm and the egg will be released to the outside, mostly into the water, and அங்க வந்து fertilization will be external. ஒரு female ஒரு தடவையில can lay almost 2500 to 3000 ova at a time. Okay, so at a time it will be laying this 2500 to 3000 ova, and fertilization is external. ஓகேங்களா, நான் வந்து இந்த ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் எக்ஸ்டர்னல் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் யூ ஆல் நோ தட் ஃப்ராக் வந்து வில் டெவலப் ஃப்ரம் அ tadpole. ஸோ ஆப்வியஸா லார்வல் ஸ்டேஜ் இஸ் present, tadpole is present. ஸோ இந்த tadpole வந்து will undergo metamorphosis. What is that? A lot of changes in the body, and it will form the adult. Okay, now this is the structure of the female reproductive system. So inga pathina this is the ovary. Now ovary la irundhu once my egg is released, adu vandu the oviduct will pick up and bring it to the cloaca. Okay, so where is it? Oviduct vandu is coming like this and bringing it to the cloaca inge, and cloaca la irundhu it will be passed on to the outside. Okay, Shaktivel, do frogs drink water? Maybe not, because skin வந்து absorb பண்ணது இல்லையா water, so I think that it will manage, but I'm not sure. Probably we should do a little bit of a searching. தெரியல. Okay, Pradeep Kumar, vasa efferentia will arise from the testis or the kidney. It will arise from the testis kana. So testis la irundhu sperm kidney ki connect பண்றதுக்கு தான் vasa efferentia. Now vasa efferentia la irundhu kidney la இருக்கிற Bidder's canal la it will get fused. Okay, it will get attached. It will get connected. So Bidder's canal valiyaga it will come into the ureter.
Okay, all right, clear pasangla? So if frog is clear, let's solve some questions here. Or a mature female frog evlo ova it can lay at a time? எல்லார்கிட்டேந்தும் எனக்கு பதில் வேணும். So what is the answer? What is the answer pasangla? Everybody? Okay, lot of A, B, A, B. Okay, let's see what is the confusion. A ya, B ya. Akshayavati, Vishnu, Apram, who else? Bhargavi, Sadhana, ellaru A sollirkeenga. 2000 to 3000. Okay, but I think some of you have answered rightly. Arivarasan has given the first answer as B. Okay, B is the right answer. So very good, star for you. Okay, vera color la kudukren. So star for you, Arivarasan. Very good. Okay, 2500 to 3000. Okay, see now 2500 to 3000 அப்படினு சொன்னா 2000 to 3000 லயே 2500 மேம் வந்துருது அப்படினு சொல்லி நீங்க வந்து சொல்லலாம். ஓகேயா? பட் at the same time bookல என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ புக்ல கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ படி female can lay 2500 to 3000 over, so we will stick to that number. Okay, so அதனால வந்து option 2 will be the right answer. Alright, okay, now next, the dash present in the hindbrain will pass out through the foramen magnum and continue as the spinal cord. So what from the hindbrain will continue as the spinal cord? What from the hindbrain will continue? Very good, Joshua, Bhargavi, Daruna, Shri, Harini, Chitra. Idhukku ma'am, Pradeep, Harini ellarume 2 da sollirkeenga ma'am. Indha question ku doubt illa. Okay, pona question ku da light slip aitom appdinte. Very good pasangla, medulla oblongata, and the first answer was given by Joshua. So very good, Joshua Koristar. Keep up the good work. So medulla oblongata is the right answer. Alright, அதுதான் வந்து will open out into the foramen magnum and continue as the spinal cord. Okay, now எந்த organ வந்து secreting bile? Come on, very easy. எந்த organ will secrete bile in the frog? எந்த organ? Okay, so a lot of mixed answers, 1, 3, 4, okay, but lot of 4s I am seeing. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா liver தான் is producing the bile. அது வந்து stored in the gallbladder. Anybody who's answering 3, gallbladder will not produce the bile pasangla. It is the liver who will produce the bile, but it is released and stored and released by the gallbladder. So who secretes bile kelvingiradhanaala kandipa liver, option 4 is the right answer. And Harini gave me the fastest first answer, so very good, Harini Koristar. Good, Harini, keep up, do good work. Okay, good. So this is all about your frog pasangla. Let's move on to cockroach. Okay, so cockroach வந்து yet again a very common ஆன ஒரு insect everywhere. கண்டிப்பா everybody's life we would have seen one cockroach, okay, in life. Yes or not? Yes or no? Everybody ஒரு கரப்பாம்பூச்சி பார்த்திருக்கீங்களா வாழ்க்கையில? So they come in lot of shades, brown, black, and the different bodies la vandu you can find cockroaches. Okay, they belong to phylum Arthropoda, adula class Insecta. They are all insects. Okay, so idu vandu pathina size enava irukum ellarum paathirukra mari dhaan, or 4 inch la irundhu 3 inch varaikum chinna karappamuchi la irundhu periya karappamuchi varaikum different sizes and shapes la vandu you can find them. Usually raatri nerathla dhaan they will come out. So they are nocturnal omnivores. Omnivores na என்ன எதை போட்டாலும் சாப்பிடுவாங்க. Okay, so they can eat plants, they can eat animals, they can eat meat, they can eat everything. So they are omnivores and they live in damp
places found throughout the world. Okay, enga ponalum you can find one nice karmamuchi. Aduடைய scientific name is Periplaneta americana. Okay, so Periplaneta americana ங்கிறது wings ஓட பாக்கும்போது ஃபைனலா it will be somewhere around 34 to 53 mm size இருக்கக்கூடிய ஒரு insect da in the cockroach. Okay, so this is how the external feature of the cockroach looks like. So in detail இதோடைய morphology என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா அதோடைய body வந்து is divided as the head, thorax and the abdomen. So head ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா கண்ணு, antenna, all that will be present. Thorax la vandu you will have pair of walking legs and abdomen vandu is present. Okay, entire body vandu is covered by a chitinous exoskeleton. Now that is a feature of all arthropoda. All members of arthropoda vandu will be having this hard chitinous exoskeleton. So adu vandu karmamuchikum irukku. Now exoskeleton la vandu hard plates are there. Now what are these plates called? Na plates are called sclerites. ஆனா இந்த sclerites dorsally ventrally is called different. Okay, dorsally na மேல, ventrally na கீழ. So dorsally மேல they are called as tergites, கீழ they are called as sternites. Okay, and இந்த மேல கீழ இருக்கிற plates வந்து laterally நம்ம எப்படி வந்து attach பண்ணிருப்போம் through flexible arthrodial membranes. That's how the top and the bottom plates will be connected. Okay, Masangla, so in the sclerites, which is the tergite and the sternite, will be connected through arthrodial membranes. Seriya? So now moving further, head, thorax, abdomen, tanitaniya என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா first head ல வந்து is a triangular head. Okay, and in the head ல வந்து 6 segments fuse ஆகி is forming one single head. Okay, எனக்கு அதுக்கு கழுத்து இருக்கு. So highly mobile flexible ஆன ஒரு கழுத்து அதுக்கு, எந்த டைரக்ஷன்ல வேணா திரும்பி அது ஓடும். So பயங்கர flexible ஆன கழுத்து இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம they have a pair of compound eyes. Okay, compound eyes is present. So compound eyes na என்னன்னா if you all have seen in the B movie or அந்த மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா they will have mosaic vision. அதாவது நிறைய விஷன் இருக்கும், அது எல்லாத்தையும் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி we will have a single vision. Okay, that's how a compound vision looks like. நமக்கெல்லாம் இருக்கிறது is a simple vision. Okay, so in the compound eyes also called as ommatidium is present. Okay, so in the compound eyes are present. அது தவிர antenna is present. Okay, so அதனால நம்ம சென்சரி நாம அங்கேருந்து விளக்கமாறு எடுத்துன்னு வரோம் அப்படின்னா அது ஆப்போசிட் சைட்ல ஓடுது எப்படி அப்படின்னா it can sense that we are running towards it. Okay, so அதனால that antenna and all is present. That is present. நம்ம ஐ சாக்கெட்டுக்கு முன்னாடி இந்த antenna வந்து is attached. Okay, so they are sensory receptors that monitor the environment. Okay, that's about the head. Now head liye we have a mouth. Now mouth parts of cockroach vandu pathina is a biting and chewing type of mouth. So what all are there? Upper lip, lower lip is present. That's called as the labrum and the labium. Okay, adha thavara vandu lower jaw, upper jaw. So we have a maxilla and mandible. So upper lip is there called the labium, lower lip is there called labrum is the upper lip, labium is the lower lip. Or a pair of jaws up and down is there, that's the maxilla and the mandible. Okay, and then either thavara they have a very flexible tongue which is called the hypopharynx, that is enclosed by the mouth parts. Okay, is it clear? All right, yes Monisha, earthworm is deleted, but please don't worry, cockroach and frog is present in the syllabus. Okay, they have mentioned as one insect and one animal, so that one insect is cockroach, one animal is frog, along with the animal tissues. Adha vandu portion, so kavale padadinga, this is there for your syllabus. Seriya? Right, so that's about the mouth parts in the cockroach. So head la vandu predominantly eyes, mouth, antenna, இதெல்லாம் தான் வந்து மேஜர் பார்ட்ஸ். ஓகே, கம்மிங் டு த thorax. thorax வந்து ஃபர்தரா நம்ம 3 செக்மெண்டா பிரிக்கலாம், which is prothorax, mesothorax, metathorax. So prothorax வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக் வழியாக it is attached to the head.
ஓகே, அவ்வளவுதான் ப்ரோதோராக்ஸுக்குன்னு இருக்கிற வேலை. Now metathorax and mesothorax, okay, meso and metathoraxல ஒவ்வொரு பேர் ஆஃப் விங்ஸ் இருக்கும். ஸோ மீசோதோராக்ஸ்ல வந்து முதல் செட் ஆஃப் விங்ஸ் இருக்கும், செகண்ட் பேர் வந்து மெட்டாதோராக்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ இந்த மீசோதோராக்சிக் விங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தே ஆர் கால்ட் ஆஸ் த டெக்மீனா. இந்த டெக்மீனாவை வச்சு they cannot fly. ஓகே, அது வந்து வெறும் கவரிங்க்கும் ப்ரொடெக்ஷனுக்கும் இருக்கிற ஒரு திக்கான லெதரி விங்ஸ் தான் வந்து இந்த டெக்மீனா. Whereas hind wings தான் வந்து is transparent, membranous, lightweight இருக்கும், they used to fly. Okay, is it clear? So if you see நம்மளோட four wings and hind wings ரெண்டு செட் இருக்கு. Four wings is attached to the mesothorax, hind wing is attached to the in the thorax, metathorax. Okay, and ஒரு set of wings வந்து in the mesothorax வந்து is just for covering, called the tegmina, whereas hind wings ல இருக்கிற ப்ராப்பரான membranous wings தான் வந்து is used for flight. ஓகே அவசங்களா. நான் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் ப்ரோதோராக்ஸ், மீசோதோராக்ஸ், மெட்டாதோராக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a pair of walking legs. Okay, is it clear? Okay, clear everybody? Alright, okay. So இந்த thorax தாண்டி next abdomen எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 10 செக்மெண்ட் இருக்கு பசங்களா. நம்ம மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே 10 segments is present in the abdomen, but ஒரு சில features வந்து is different for the females and for the males. Okay, so if you see females-ல particularly 7th sternum வந்து is little boat shaped. Okay, and 8வது 9வது sternum-ஓட சேரும்போது இந்த boat shaped along with 8th and 9th வந்து forms the brood pouch or the genital pouch. Okay, and இந்த இடத்துல தான் வந்து the female gonopore, spermatical pore and collateral glands are present இந்த ஒரு 7th to 9th segmentல. இதே மேல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த genital pouch அல்லது brood pouch வந்து is there at the 9th and 10th terga. Okay, and 9th sternum உடைய junctionல தான் you can find this particular brood pouch in the males. So females-ல 7, 8, 9 segments-ல வந்து you can find it, whereas males-ல வந்து அந்த 9th and 10th terga and 9th sternum உடைய junctionல you can find the brood pouch. Okay, now அது தவிர வந்து dorsala anus is present. Okay, ventrala male genital pore, gonapophysis எல்லாமே வந்து is present in the males. Okay, now extra-வா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா please remember there are two different structures which we call as anal style, anal cerci. Okay, ரெண்டு இருக்கு. Now very importantly in the anal cerci அப்படிங்கிறது 10வது செக்மெண்ட்ல ஃபீமேல்ஸ்லயும் இருக்கு, மேல்ஸ்லயும் இருக்கு பசங்களா. Okay, it is present in both the sexes, the structure called an anal cerci, but anal styles is present only in the males. Okay, so please do not get confused. Males will always have anal styles and both males and females have anal cerci. Okay, is it clear? Okay, fantastic. Now let's move into the anatomy. So overall morphology பாத்தீங்கன்னா head, thorax and abdomen. Head பொறுத்த வரைக்கும் I have told you there is an eye, antenna, all the mouth parts எல்லாமே. Thorax பொறுத்த வரைக்கும் walking legs are present and then 2 pairs of wings are present, and then abdomen பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு all the different segments, 10 different segments are there, and மேல்ஸ்க்கும் ஃபீமேல்ஸ்க்கும் எப்படி டிவைட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத I have told you. Okay, is it clear? Don't worry no பசங்களா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 2024 syllabus தான் 2025க்கும் கேரி அவுட் ஆக போகுது. Okay, so if you see நம்ம NTA has already நிறைய மூளை, நிறைய பெரிய தலை, நிறைய பேர் சேர்ந்து வந்து ரொம்ப திங்கிங் அண்ட் ப்ராசஸிங்க்கு அப்புறமா தான் சிலபஸை மாற்றிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக மாற்றின சிலபஸை 25க்கு மாற்ற மாட்டாங்க. ஸோ யூ கேன் ஸ்டிக் ஆன் டு த சேம் சிலபஸ். ஸோ வாட் எவர் ஐ எம் டீச்சிங் இஸ் தேர், டோன்ட் வரி. Okay, so cockroach is there, it is not deleted. It is deleted from the NCERT, agreed, but cockroach is there for your NEET exam. Okay,
So let's not confuse too much. Yes? All right. Okay. So let's continue into the anatomy of the cockroach pasangla. Anatomy of the cockroach, same thing. Ella system nama padikano. So starting off with the alimentary canal or the digestive system. எப்படி டிவைட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் கட் மிட் கட் ஹைண்ட் கட் அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ வாயிலிருந்து ஆரம்பிச்சு ஃப்ரம் த மவுத் ஃபுட் வில் கோ இன் டு த ஃபேரிங்ஸ் விச் இஸ் அ காமன் ஓப்பனிங் த்ரூ த ஈசோஃபேகஸ். ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான பார்ட்ஸ் வந்து இங்கே புதுசாக இருக்குது. ஒன்று வந்து இஸ் கிராப், ஓகே, ஸ்டோரிங் த ஃபுட். ஓகே, கிடைக்கிறதெல்லாம் கரப்பாம்பூச்சி எடுத்து வாயில போட்டு இட் வில் ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இட் வில் ஸ்டார்ட் கிரைண்டிங் த ஃபுட். ஸோ தட் கிரைண்டிங் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த gizzard. Okay, so mouth, pharynx, esophagus lende it will come to the crop where the food is stored, and then it will come down to the gizzard where the actual grinding will happen. Okay, now in the gizzard lerinde gizzard varikume, okay, or what we call as the proventriculus, adu varikume vande namakku it's called as the foregut. Okay, now foregut lerinde it will move on to the midgut, and midgut lerinde it will move into the hindgut. So hindgut la என்னலாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ileum, colon, rectum, anus. Okay, so நம்மளோட large intestine la like we have a ileum, colon, rectum, அதே மாதிரி it also has a ileum, colon and a rectum followed by an anus. Clear everybody? Is it clear? So gizzard la வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா it's used for grinding னு நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அந்த கிரைண்டிங்க்கு யார் எக்ஸாக்டா ஹெல்ப் பண்றா அப்படின்னா திக்கான சர்க்குலர் மசில்ஸ் ஆர் present and உள்ள வந்து cuticle வந்து பிளேட்ஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ 6 highly chitinous plates. ஓகே, ஒரு திக் இன்டர்னல் இன்னர் கியூட்டிக்கல் வந்து 6 chitinous plates it will be projecting itself and it is called as the teeth. Okay, and in the teeth தான் வந்து is helping in grinding the food thoroughly. Okay, is it clear? So இந்த ஒரு entire foregut வந்து cuticle லைன் ஆயிருக்கும் and கடைசியில gizzard வரும்பொழுது அது teeth மாதிரி chitinous plates are produced which is used for the grinding process. Okay, now adilirundu, okay, from the foregut to the midgut. So inge irundhu if I show you the image, right, if I show you the image, vaayilirundu all the way to the gizzard vandu is my foregut, and then here is my midgut. Okay, in the junction of foregut to midgut la vandu I'll use another color here. As you all can see here, there is a hepatic CK. So what is this hepatic CK? 6 to 8 tubules are present which will actually release some digestive juices. So foregut lerinde midgut pora and the junction la hepatic CK is present which will secrete the digestive juice. Clear abasangla? Now from there what happens? Now it will enter the midgut. So midgut ingardu or short tubular structure. Now after the midgut lerinde hindgut க்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு ஜங்ஷன்ல வந்து I have the malphigian tubules. கிட்டத்தட்ட 100 ல இருந்து 150 yellow color குட்டி குட்டி tubules are there called the malphigian tubules. And what is malphigian tubules going to do? It is going to participate in excretion. Okay, clear? So malphigian tubules are present where? Between the midgut and the hindgut. Okay, and kadasiya we have the hindgut which is konjam broad compared to the midgut, and kadasila it will open out into the anus. So a complete digestive system is seen from the mouth to the anus. I hope this is clear pasangla. Any questions so far? Yes, Joshua, Priya, Roshan, Jagdish. Any questions? Yeah, Games and James, Kavya, Prabhakar. Okay, fantastic. Okay, now coming into the vascular system. Now vascular system வந்து it is belonging to phylum Arthropoda. So Arthropoda ன்னு சொல்லும்போது it is a invertebrate. Invertebrates entire பார்க்கும்போது only Annelida will have a closed circulatory system. வேற எல்லாருக்குமே open circulatory system தான் இருக்கும். So கண்டிப்பா this is an open type. So இது வந்து
blood vessels எதுவும் கிடையாது. ஹீமோசீல் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கும், ஒரு பூல் இருக்கும். அந்த பூல் ஆஃப் பிளட்ல தான் the blood will keep pumping and all the organs வந்து will be swimming in this pool. Okay, and அதோட ரத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா is actually called as hemolymph. அதுல எந்த விதமான RBCயும் கிடையாது, I mean hemoglobinum கிடையாது. So it is colorless ஆன plasma with hemocytes or blood cells are present. Okay, அதோட ஹார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா is kind of like a tubular sac. இந்த மாதிரி வந்து it will be present. Okay, so நிறைய இந்த மாதிரி chambers, almost 13 chambers are present, and in the chambers எல்லாமே வந்து is aligned along the mid dorsal line. Okay, thorax and abdomen உடைய mid dorsal line. So dorsal na என்ன மேல. So if the cockroach is like this, அதோட male side la, dorsal side la, it will be aligned on the midline. Okay, so இந்த மாதிரி funnel shaped ஆன chambers க்கு வந்து either side la வந்து they have openings called the ostia, and this I mean on either side means on the sides. Okay, so here வந்து there will be ostia. So ostia valiya the blood will come in and then it will be pumped. Okay, it will be pumped anteriorly into the sinus. So as you all can see, இதுதான் வந்து chambers of the heart. இப்படியே என்னோட இந்த alveolar muscles வந்து will be helping to pump, and ostia வழியாக the entire blood will come and bathe the pool. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா I will be teaching you the respiratory system also. So if you see from here, kuti spiracles will open, which will bring the oxygenate the blood. Again it will go through the heart and the entire circulation will take place. Okay, so now that I told you respiratory system, it is nothing but a 10 pairs of spiracles. Okay, அதோட பாடியில வந்து there will be குட்டி holes which we call as spiracles. So இந்த 10 pair of spiracles வந்து பாத்தீங்கன்னா lateral side of the bodyல வந்து present இருக்கும், and இந்த ஒவ்வொரு spiracle, if this is the hole, அதிலிருந்து I will have a tubule that will branch out, and அது further குட்டி tubules it will break. So அந்த main tubule is called as the tracheal tube, and tracheal tube lende kuttiyana tracheoles will branch, and that will take it to different parts of the body. Okay, and in the sphincters oda opening and closing I have sphincters that are there, and simple on diffusion valiya inda oru exchange of gases is going to take place. Is that clear pasangla? So that's about the respiratory system of cockroach. Any questions so far? Anybody, any questions? Okay, fantastic. All right, so respiratory system kaprama we will go into the excretory system. Now when I taught you digestive system, ange na sonne mid gut ko hind gut ko nadula oru 100 lende 150 yellow color tubules are there, which we call as the malphigian tubules. Main excretion ku adhaan vera seiyudhu, but adayum taandi cockroach la vande fat bodies, nephrocytes and uricose glands that also helps in excretion. So அதோட parts என்ன function என்ன அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், but MCQ ல வந்து cockroachல எதெல்லாம் excretory organs அப்படின்னு கேட்பாங்க. So அப்ப malphigian tubules மெயினா இருந்தாலும் அதோட சேர்ந்து we have nephrocytes, uricose glands and fat bodies which will help in excretion. சரியா பசங்களா? Now இந்த ஒரு cockroachங்கிற ஜீவன் வந்து it is uricotelic. It is an insect. It will secrete uric acid அப்படிங்கிறதுனால it is called as uricotelic. Okay, and இது வந்து it will just absorb all the nitrogenous waste, convert to uric acid, and it will excrete it out through the hindgut or through the malphigian tubules. Okay, so main malphigian tubules along with in the parts yellame is contributing to excretion. Okay, and then coming to the nervous system. Now nervous system பத்தி சொல்லும்போது you all would have heard la karapa mochiki வந்து தலையை கட் பண்ணாலும் அது ஒரு வாரம் வரைக்கும் உயிரோட இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு. அது ஏன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா throughout its body longitudinally வந்து அதோட ventral sideல, ventralனா கீழ் சைடுல there is segmentally arranged ganglia.
Okay, so segmentally arranged in சொல்லும்பொழுது it has only one supra ஒரு ganglion is present, supraesophageal ganglion அப்படின்னு, which will act like a brain. ஆனா அது தவிர அதோட பாடியில ஃபுல்லா கேங்லியா இருக்கிறதுனால நீங்க தலையை வெட்டி எடுத்துட்டா கூட அந்த பாடி வந்து will survive for another 1 week ஆராம்சே. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாம ஜாலியா இட் வில் பி சர்வைவிங். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து இந்த கேங்லியா வந்து எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெட்ல ஒன்னு தான் இருக்கு, தோராக்ஸ்ல 3 இருக்கு அண்ட் அப்டோமென்ல 6 இருக்கு. ஸோ மொத்தம் 10 ganglions are present in the cockroach. Okay, it's spread throughout the body. So yeah, brain வந்து is only the supraesophageal ganglion. So அது வந்து antennaக்கும் compound eyesக்கும் மட்டும்தான் அந்த ஒரு ganglion தவிர body full-ஆ it is arranged. That is the reason they say தலையை வெட்டி எடுத்தா கூட இந்த ஒரு காக்ரோச் ஒரு வாரம் வரைக்கும் உயிரோட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நான் அதை தவிர சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ தட் ஆண்டனா இருக்கு, ஐஸ் இருக்கு, பட் அதையும் தாண்டி there are certain maxillary and labial palps that are there for sensation and anal cerci. Anal cerci யார்கிட்ட இருக்கு? Both sexes will have anal cerci. Please remember that. Okay. Ambiga, ganglia அப்படின்னா it's like a group of nerve cells. Okay, so group of nerve cells வந்து ஒரு node மாதிரி it would have formed. That is called as a ganglion. Okay, good. Yes, Monisha. So ரெண்டு sexலையுமே இந்த anal cerci is present. Okay, so all of these act as compound, I mean as sense organs. Compound eyes வந்து ஹெட்ல இருக்கு. ஸோ கிட்டத்தட்ட 2000 segments of compound eyes இருக்கு. ஸோ இந்த 2000 செக்மெண்ட்லையும் வந்து அதை நம்மளை பார்க்கும். அதை நம்மளை பார்த்து எல்லா இமேஜும் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி தான் இட் வில் see us. ஓகே, ஸோ when it sees us like that, ஸோ அதனால தான் வந்து நீங்கள் எங்கேருந்து அட்டாக் பண்ண வந்தாலும் அது ஜாலியாக பறந்து ஓடி போயிடும். Okay, so நிறைய images of the same object it will get, it will superimpose all of it. Okay, and a mosaic vision is seen. Okay பசங்களா, is it clear? So அதனால என்னதான் இவ்வளோ இமேஜ் அது பார்த்தாலும் ரெசல்யூஷன் இஸ் வெரி லெஸ். ஓகே, அண்ட் ராத்திரி பார்க்கக்கூடிய கண்ணு தான் அதுக்கு இருக்கு. ஸோ பகல் நேரத்தில் லைட்டை போட்டு அதை அடிக்கலான்னு போனீங்கன்னா ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் மெயின்லி அடாப்டட் ஃபார் nocturnal vision. Okay, Joshua, Shaktivel, Ambika, Prabhakar, everybody, is it clear? Now the last part of cockroach is nothing but the reproductive system. Okay, so reproductive system வந்து males and females are separate, so it is dioecious, and ஒவ்வொரு செக்ஸ்மே வந்து it is separately developed reproductive organs இருக்கு. Male reproductive system வந்து பாத்தீங்கன்னா is a pair of testes. Okay, இந்த testes எங்க இருக்கு அப்படின்னா 4th to 6th segmentல it is present. Now what is the flow of the sperm? Testis lerinde it will come to the vas deferens, it will come to the seminal vesicle. Seminal vesicle lerinde ஒரு ejaculatory duct it will come, but மிச்சப்படி நமக்கு இருக்கிற prostate, bulbourethral அதெல்லாம் கிடையாது. Okay, it just has a seminal vesicle followed by a ejaculatory duct. Ejaculatory duct lerinde there is a male gonopore. Okay, ventral to the anus ஒரு சின்ன gonopore is present, and then through that the male gametes will be released. Okay, is that clear? Now அது தவிர 6th to 7th, 4th to 6th segmentல தான் நமக்கு testis is there. 6th to 7th segmentல வந்து we have the mushroom shaped gland that is present. So in the mushroom shaped gland வந்து again it will help in kind of producing secretions for the male gametes. Okay, now external genitalia வந்து is a male gonapophysis or phallomere அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய structure. அது வந்து chitinous ஆன asymmetrical ஆன structure. Okay, so fundamentally what will happen is sperms வந்து testisல produce ஆனதும் vas deferens வழியா it will come to the seminal vesicle, and seminal vesicle it will be stored. Okay, அங்க ஸ்டோர் பண்ணி நிறைய ஸ்பெர்ம்ஸை வந்து together அது bundle பண்ணி ஒரு ball மாதிரி it will glue it together. Okay, which is discharged during copulation. So அந்த மாதிரி glue பண்ணி இருக்கிற ball வந்து they call as spermatophores. Clear pasangla? So spermatophores are the group of sperms that are bundled together, and இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it will be discharged during
copulation. Okay, this is how the male reproductive system looks like. இதுதான் வந்து testis. Okay, from that vas deferens is coming, going on to the seminal vesicle, அங்கேருந்து ஒரு ejaculatory duct இருக்கும், and then from there, as you all can see, these phallomeres or gonapophyses வழியாதா it will be discharged, and the spermatophores வந்து will be discharged during copulation. Okay, Cinderella, Joshua, Jagdish, Shaktivel, all clear? That's all about your male reproductive system. Now, female reproductive system பார்க்கும்பொழுது ரெண்டு large ovaries are present பசங்களா, and இந்த ovaries எந்த segmentல இருக்கு? Second to the sixth segment. அங்க 4th to 6th தான் நமக்கு testis இருந்தது, இங்க 2ndல இருந்து 6th வரைக்கும் இது ovaries are present. Okay, ஒவ்வொரு ovary குள்ளியுமே 8 ovarian tubules இருக்கு. Okay, and they contain a chain of developing ova. So ovaries ஒவ்வொன்றுமே வந்து ovary லிருந்து eggs ஒவ்வொன்றுமே வந்து ovary லிருந்து ரிலீஸ் ஆகும்பொழுது ஓவிடக்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஓவிடக்ட் ஒவ்வொரு ஓவரியிலேருந்து வர ஓவிடக்ட் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஓவிடக்டா it will fuse. Okay, it will fuse as the median oviduct, also called as a vagina, and அங்கிருந்து it will lead into the genital chamber. Okay, and there is a pair of spermatheca in the 6th segment. Okay, so 6th segment la irukra in the spermatheca will open into the genital chamber. So what happens is spermatheca valiya the female will collect the spermatophores during transfer, and in the spermatophores vandu it will be dropping into the genital chamber. Adhe madri ovum will come from the ovary, drop it into the genital chamber, and that's where fertilization will happen. Okay, is it clear? So this is how the reproductive system of the female will look like. Alright, so these are the ovaries. Oviduct is coming, or a common oviductlet is opening. Okay, and this is the genital chamber. Okay, genital chamber is over here, and then the spermatheca is over here. So again the both will come together and fertilization will take place. சரியா? So now if you see reproductive system la fertilized eggs வந்து is present in capsules. Okay, ootheca அப்படின் குட்டி குட்டி capsula. If you have seen any time cockroach eggs வந்து if you see, it will be like குட்டி குட்டி மாத்திர மாதிரி குட்டி குட்டி capsula it will be present. So it is dark reddish to blackish brown in color, ஒரு 8 mm long. Okay, that's how kutti it will be, and they are dropped and glued to a surface. Okay, எங்கேயோ உருண்டு போய் நம்ம வம்சாவழி வந்து தொலைஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நல்ல அழகா ஒரு நல்ல ஹியூமிடான ஃபுட் சோர்ஸ் இருக்கிற இடமா பார்த்து it will lay the eggs. ஒரு எக்குமே வந்து ஒரு 9லேருந்து 10 ஊத்திக்கா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், அண்ட் ஒவ்வொரு ஊத்திக்காலையுமே வந்து கிட்டத்தட்ட 14லேருந்து 16 முட்டை இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால 14 to 16 eggs in ஒரு 10 ஊத்திக்கா அப்படின்னா in one mating a cockroach can produce 150 offsprings. ஸோ 2 கரப்பாம்பூச்சியை வீட்டுக்குள்ள விட்டீங்கன்னா 150 கரப்பாம்பூச்சி ஆயிடும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, now this development of a cockroach is called as porometabolous. ஓகே, porometabolous-னா ஒரு எக்ஸாக்டான இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்போலுக்கும் அடல்ட் ஃப்ராக்குக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, ஆனால் ஒரு நிம்ஃப் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். நிம்ஃபுக்கும் அடல்ட் காக்ரோச்சுக்கும் பெருசாக வித்தியாசங்கள் கிடையாது, பட் ஸ்ட்ரக்சரலி ஒரு சில டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். அண்ட் இந்த கரப்பாம்பூச்சி 13 தடவை இட் ஹேஸ் டு மவுல்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு ரீச் அன் அடல்ட். அடல்ட் கரப்பாம்பூச்சிக்கு மட்டும்தான் பசங்களா விங்ஸ் இருக்கும். ஸோ வீட்டில் எங்கேயாச்சும் இல்லை எங்கேயாவது போகும்போது கரப்பாம்பூச்சிக்கு ரெக்கே இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா 13 மவுல்ட்டை முடிச்ச ஒரு அடல்ட் கரப்பாம்பூச்சி அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, so it has completed the 13 molts to become an adult cockroach. Adult cockroach க்கு மட்டும்தான் wings இருக்கும், adult cockroach மட்டும்தான் பறக்க முடியும். Okay, Jagdish, nymph na is a kutti karapamuchi stage in the development. So eggs ல இருந்து there will be a nymph, and the nymph will molt 13 times and then it will form the adult. Okay, is it clear pasangla? So that's it. That's all about cockroach. Let's solve some questions. So Periplaneta americana la first and second pair of wings எங்க இருந்து வருது? First pair Jagadish NYMPH kana nymph.
Okay, correct. Okay, all right. Sari, so first namakku answers therikkudu. Let's see. So first and second pair of wings engendu varudhu? மீசோதோராக்ஸ்ல இருந்து தான் வருதா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பேர்? ரெண்டு பேர் ஆஃப் விங்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல. வாட் எவ்ரிபடி இஸ் புட்டிங் 2 over there. ஜோஷ்வா, தருணாஸ்ரீ, சக்திவேல் ஆல் டூயிங் வெட்டி பேச்சு இந்த கிளாஸ். கைப்புள்ள இல்லைன்னதும் ஆளாளுக்கு ஆட வேண்டியது. கைப்புள்ள இருந்தா இந்த வெட்டி பேச்சு அடிப்பீங்க நீங்கெல்லாம். குட். மோனிஷா ஹஸ் ஆன்சர்ட் சி ஃபாலோட் பை தருணாஸ்ரீ and everybody. நான் சொன்ன உடனே ஆன்சர் மாறுது டக்குன்னு. பட் எஸ், மோனிஷா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் கொடுத்தாங்க கரெக்டா. ஸோ ஸ்டார் ஃபார் யூ மோனிஷா, வெரி குட், கீப் இட் அப். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு பேர்ஸ் இருக்கு. ஒன்று ஃபோர் விங்ஸ், இன்னொன்று ஹைண்ட் விங்ஸ். தட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் த மீசோதோராக்ஸ் அண்ட் த மெட்டாதோராக்ஸ். ஓகே, ஸோ மொத்தம் 3 செக்மெண்ட் இருக்கு, ப்ரோ, மீசோ, மெட்டா. அதில் மீசோ அண்ட் மெட்டால தான் வந்து விங்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, தட்ஸ் த ரைட் ஆன்சர். தென் ஆனல் சர்சை யார்கிட்ட இருக்கும்? ரெண்டு பேர்ட்டையுமே இருக்கும். மேல்ல மட்டும் இருக்கும், ஃபீமேல்ல மட்டும் இருக்கும், இல்ல ஃபீமேல் ஆஸ்கேரிஸ்ட்ல இருக்கும். எங்க இருக்கும்? எங்க இருக்கும்? Okay, very good. Joshua, Chitra, Monisha, Darunashri, everyone excellent. Both male and female. Option 1 is the right answer. And star goes to Joshua, first fastest answer. Very good, Joshua. Both male and female will have anal cerci, but anal style அப்படிங்கிறது is present only in males. Please remember that. Styles only in males, but cerci both in male and female. Okay, good. Then hardened plates of exoskeleton ventrally, what do we call it? Ventrally, what do we call it? Sclerite, tergite, sternite, ternite. What do we call it? Shaktivel, Joshua, எல்லாரும் one சொல்றீங்க. One sclerite is both plates. Generally, exoskeleton plates are called as sclerites. Okay, but exactly, very good. Chitra, Akshayavati, அதுக்கப்புறம் who else? Darunashri, Monisha, very good. So ventrally they are called as sternites. And எனக்கு actually வந்து Chitra Noel gave the first correct answer. Very good. Star for Chitra. Very good. Alright, so ventrally it is called as sternites. Sternum is present as the chest bone. No, it's present in the ventral side. No, so sternites is the ventral plate. Okay, tergites are the dorsal plates. Rendume together is generally called as sclerites. Okay, Jagadish, அதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்க முடியாது. ராங்னா ராங் தான். Chitra gave the correct answer. So அதனால வந்து Kurosh Chitra, very good. So that's the answer pasangla. Very, very good. Now last question for today. Targa, sterna and pleura are joined by, pleura வந்து lateral plates. Okay, so pleura of cockroach வந்து joined by what? Cementing glue, muscular tissue, arthrodial membrane, cartilage. Okay. ஏன் கன்ஃபியூஷன் பசங்களா? வெரி சிம்பிள், isn't it? What did I say? எல்லா பிளேட்ஸையும் சேர்ந்து அட்டாச் பண்றதுக்கு what do we have? Cementing glue. எந்த glue எந்த glandல இருந்து வருது? யார் சொல்லி கொடுத்தா? Yes, good. இந்த questionக்கும் star goes to Monisha. Very good, Monisha. Keep up the good work. So if you see arthrodial membrane வழியாக தான் the plates are all attached to each other. Okay, so option C is the right answer. So good pasangla, இதோட நம்மளோட structural organization chapter முடிஞ்சாச்சு. Part 1 we discussed all the animal tissues and part 2 we have done entire frog and cockroach. I hope you all were able to follow. Okay, so please make sure you're revising pasangla. Structural organization முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே back of the headல போட்டுட்டு மறந்துடாதீங்க. Please make sure you're revising. All right.
ஸோ பீரியாடிக்காக நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இட் வில் மேக் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, அண்ட் நம்ம Xylem Learning யூ ஆல் நோ நம்ம சவுத் இந்தியாவோட ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் எட்டெக். அண்ட் நீங்கள் வந்து நம்ம அனந்து சார் அலாங் வித் Physics Wallah எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு தேவையான பெஸ்ட் எம்யூனிட்டிஸ் பெஸ்ட் எல்லாமே வந்து இங்கே கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் நம்ம சக்ஸஸ் ஸ்டோரி கேட்கவே வேணாம் பசங்களா, அவ்வளோ பேர் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம நீட் 2024 கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have amazing toppers that have achieved their dreams. Okay, so adula neengalum varanum appadina கண்டிப்பா நம்மளோட ஆஃப்லைன் கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ் வந்து காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாப்க்கு ரொம்ப கிட்ட தான் இருக்கு. So if you want, you can definitely go and take a look over there. Best offline teachers அங்க இருக்காங்க. ஓகே, உங்களுக்கு தேவையான எல்லா சப்போர்ட் எல்லா அனாலிசிஸ் எல்லாமே நம்மளோட ஆஃப்லைன் கேம்பஸ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ என்னென்ன கோர்சஸ் நம்ம Xylemல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா we have our online exclusive course for both class 12 படிச்சுட்டு இருக்கிற freshers as well as repeatersக்கு. ஸோ நம்ம class 12 படிச்சுட்டு இருக்கிற பசங்களுக்கு we have our தளபதி batch. ஸோ தளபதி பேட்ச்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கியூஆரை ஸ்கேன் பண்ணுங்க, ஆப்க்கு போங்க, லாகின் பண்ணுங்க அண்ட் கோர்ஸை டைரெக்டா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து தளபதி பேட்ச் ஆல்ரெடி கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷியோர் யூ என்ரோல் வெரி சூன் ஸோ தட் சீக்கிரமாக கோப் அப் பண்ணி நம்ம சீக்கிரமாக நம்ம வருஷத்துக்கான ப்ரிப்பரேஷனை நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஓகே, அண்ட் தளபதி பேட்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 40 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா தளபதி பேட்ச்க்கு நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ மொத்தமே ஒரு வருஷத்துக்கு 15,300 ரூபாய், ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் 40 ரூபாய். ஸோ நீங்கள் வேஸ்ட்டாக கண்ட எண்ணெயில பொரிச்ச எக் பஃபும் சமோசாவும் போய் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம நீட் கோச்சிங்க்கு 40 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். Yes or no? Yes or no பசங்களா? Everybody? Yeah, so நம்ம தளபதி கோர்ஸ் வந்து சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. It's for the class 12 பசங்க, for the freshers who are going to give their first attempt in 2025. Now நம்ம repeaters எல்லாருக்குமே வந்து you can join our VETRI batch which is also our ஆன்லைன் ஆன கோர்ஸ். ஸோ சேம் நீங்கள் யாரெல்லாம் ஆன்லைன் டீச்சர்ஸ் பார்க்குறீங்களோ நாங்கள் தான் வந்து வெற்றி பேட்ச்லையும் வந்து டீச் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வெற்றி பேட்ச்சில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு சேம் திங், கியூஆரை ஸ்கேன் பண்ணுங்க, ஆப்க்கு போங்க, யூ கேன் டைரக்ட்லி பை த கோர்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம வெற்றி பேட்ச் நீங்கள் அஃபோர்ட் பண்ணோன்னா ஒரு நாளைக்கு 60 ரூபாய் தான். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு லைம் சோடா குடிச்ச கணக்கு. ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு 17,000 ரூபாயில் உங்களோட என்டையர் ப்ரிப்பரேஷன், அதாவது சிலபஸ் முடிக்கிறதுலேருந்து நம்மளோட ரிவிஷன்ல இருந்து நம்ம எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றதுல இருந்து டெஸ்ட்ல இருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த ஒரு நாளைக்கு 60 ரூபாயில இட் வில் பி சார்ட்டட் பசங்களா. ஸோ மறக்காம வெற்றி பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இஃப் யூ ஆர் அ ரிப்பீட்டர். ஓகே, அது இல்லாம மேம் கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ்ல ஆஃப்லைன்ல போய் படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம மாரா பேட்ச் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். மாரா பேட்ச் வந்து இஸ் அன் ஆஃப்லைன் பேட்ச். மாரா பேட்ச்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு நீங்க இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு தேவையான டீடைல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு யூ கேன் என்ரோல். ஓகே பசங்களா, இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ மறக்காம கம்யூனிட்டியில ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நோட்ஸ் அங்கே அப்லோட் ஆயிடும். ஸோ ஃபார் ஆல் த நோட்ஸ், பிடிஎஃப்ஸ், அப்டேட்ஸ், நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம கம்யூனிட்டியில ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பசங்களா. அந்த லைக் பட்டனை தட்டுங்க. Stay with us for this entire year because உங்களுக்கான ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எக்கச்சக்கமான பிளான்ஸ் நாங்கள் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கோம். சரியா? Is it clear everybody? All right, so if there is any other questions, any other doubts, kandipa comment பண்ணுங்க. Otherwise let's wrap up the session for today. Thank you so much பசங்களா. எல்லாரும் செம அட்டென்டிவா அட்டென்ட் பண்ணீங்க இன்னைக்கு ஃபுல் கிளாஸை. இன்னியோட நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் முடிஞ்சது. ஓகே, ஸோ அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து இன்னொரு சாப்டர்ல இன்னொரு பார்ட்ல வந்து ஐ வில் see you all very very soon. Until then, take care பசங்களா. Bye bye. See you all. Bye bye.